네, 오늘은 하임 호센 주한 이스라엘 대사님께서 더불어민주당을 방문해 주셨습니다. 진심으로 환영합니다. Today, His Excellency Ambassador Haim Hossein to Korea visited the office of Democratic Party. I would like to warmly welcome him to the Democratic Party's office. 올해는 한국과 이스라엘 양국이 수교를 맺은 지가 55년이 되는 뜻깊은 해입니다. This year marks the 55th anniversary of the Israeli-Korean diplomatic ties. 두 나라는 1962년 4월에 공식 외교 관계를 수립했습니다. The two countries established the diplomatic ties officially in April 1962. 그러나 이미 그 이전부터 두 나라는 돈독한 우호 협력 관계를 유지하고 있었습니다. However, even before that year, the two countries cooperate together closely with good friendship. 최근에는 과학 분야, 안보 분야, 또 신재생 에너지 분야, 무역 분야 등 다양한 방면에서 아주 괄목할 만한 교류와 협력이 이루어지고 있습니다. And we are recently seeing great increase in exchanges and cooperation between our two countries in many fields, including science, security, new renewable energy, and trade. 네, 이번 해 안에 한국과 이스라엘 사이에 FTA가 체결이 된다면 단순한 교역 규모의 증가뿐만 아니라 양국 간 투자와 기술 교류가 확대되어서 장기적으로 두 나라에 큰 이익을 가져다 줄 것으로 기대가 됩니다. I believe if the Korea-Israeli FTA is concluded this year, it will not only increase the trade volume between our two countries, but it will also give an increase to bilateral investment and technological exchanges between our two countries, benefiting both countries in a great manner. 한국과 이스라엘은 멀리 떨어져 있지만 역사적으로 정서적으로 비슷한 경험을 가지고 있습니다. Korea and Israel are far away from each other. However, we have similar experiences in an emotional and historical manner. 네, 특히 이스라엘 민족의 디아스포라는 3,000년의 슬픈 역사를 가지고 있고 또 우리 한민족의 700만 명이 넘는 디아스포라도 비슷한 역사 경험을 겪고 있는 것입니다. As you may know, the 3 million Israeli diaspora have suffered the sad history, and likewise, the overseas Korean, who are up to 7 million, are experiencing the similar sad history. 양국은 좁은 영토와 부족한 자원 속에서도 사람에 투자해서 눈부신 업적과 또 경제 발전의 기적을 이루어냈습니다. Our both countries have limited land and natural resources, but our two countries both succeeded in economic development in a miraculous manner. 지금 대한민국의 최대 현안은 바로 안보 문제이고 북한의 핵과 미사일 위협에 한반도의 평화뿐만 아니라 동북아 안정이 위협받고 있습니다. The biggest concern nowadays in South Korea is definitely the security crisis from North Korea, and North Korea's nuclear and missile programs are not only a threat to the Korean peninsula, but also a threat to the entire region in Northeast Asia. 호센 대사님 성함은요, 그 잉글리시 발음으로 하면 조선이라고도 읽히네요. 우리 대한민국의 옛날 이름입니다. When I pronounce ambassador's name, Hossein, in a more English way, it's like Joseon. It's an old regime, old dynasty in Korea. 네, 우리 대사님께서는 이스라엘 외교부 안에서도 동아시아 전문가로 손꼽히는 분이라고 들었습니다. And I am well aware that His Excellency Ambassador Hossein is an expert in East Asian matters in your foreign ministry in your home country. 풍부한 경험을 바탕으로 우리 한반도의 안보 현실과 위기 극복 방안에도 좋은 말씀 주셨으면 좋겠습니다. And I would like to hear your good comments about how to resolve this crisis, security crisis on the Korean Peninsula based on your rich experience.
해 뜨기 전이 가장 어둡다라는 말이 있습니다. 지금 한반도는 핵과 미사일 위협으로 칠흑같이 어두운 밤입니다만 그러나 어둠이 지나가면 환한 동이 트게 되어 있습니다. 한반도 평화, 동북아의 안정이라는 찬란한 태양이 비추는 그날을 만드는 데도 많은 도움 주셨으면 좋겠습니다. Many people say that the darkest moment will be the right before the sun rises. And on the Korean Peninsula, we are seeing the very darkness due to the North Korea's nuclear and missile threats. However, I hope this darkness will pass away soon and we'll be able to welcome the new morning. And I would like to ask for your advice for the crisis on the Korean Peninsula so that we can bring about peace on the peninsula and in the Northeast Asia region. 네, 다시 한번 하임 후센 이스라엘 대사님의 방문을 환영하면서 앞으로 두 나라와 또 동북아 평화 안정을 위한 양국의 노력이 지속되기를 희망합니다. Once again, I would like to warmly welcome His Excellency Haim Hussein to our office, and I would like to wish for more stronger cooperation between our two countries and our working together in dealing with the crisis issue to bring about peace on the Korean Peninsula and the region. Mrs. Chairman, it's a great honor for me and privilege to meet you today. And I'm really very thankful that you find the time to meet me in spite of your very, very busy schedule. 당 대표님, 우선 제가 오늘 이 시간에 대표님을 뵙게 된 것이 저에게는 대단한 영광이며 아주 특별한 일이라고 생각합니다. 얼마나 바쁘십니까? 이런 바쁘신 시간에 저와 이렇게 면담 시간을 내주셔서 대단히 감사드립니다. And first of all, I would like to congratulate you. I have been here for the last 1 year, and I was following on the events, very critical and dramatic events in this country in the recent year, and you are an example for real democracy. I would like to congratulate His Excellency, the new President of Korea, Mr. Moon Jae-in. I would like you, Mrs. Chairman, to convey to him the congratulations of the President of Israel, the Prime Minister of Israel. All of us wish you, the Korean people, and him a lot of success in this very, very challenging job. 우선 무엇보다도 축하의 말씀을 전하고자 합니다. 제가 주한 이스라엘 대사로서 부임한 지 이제 1년이 돼서 1년 동안 한국에서 벌어진 모든 정치와 그런 그 격변의 드라마틱한 그런 그 변화를 다 보았습니다. 그래서 정말 진정으로 대한민국에서 민주주의가 실현되는 장면을 제가 이렇게 봤던 사람입니다. 그래서 우선 문재인 대통령께 축하의 말씀을 전하고 그 다음에 한국민과 대통령께서 모든 그 하시는 일에 성공이 되시기를 기원하고 또 이스라엘의 대통령과 총리께서도 그런 축하의 말씀을 전하신 바가 있습니다. I'm an old Asia hand. I toured many countries in Asia. I lived many years in Japan, and I have a point of comparison. I must tell you, Mrs. Chairman, that I'm amazed at what I'm seeing here in your country. It's a beautiful country. It's a miracle what you have done here. In really a very short time of tens of years, you succeeded to build a wonderful economy. You are the 11th economy in the world. I met here brilliant, diligent, disciplined people who built really a very, very successful economy. I have a lot of admiration toward your young generation, the future of your country. And it's really a great honor for me to be an ambassador of Israel in Korea since, as you mentioned, Your Excellency, I feel really the warmth and the friendliness toward Israel wherever I go in Korea.
예, 제가 그 아시아 지역 전문가라고 말씀을 하신 것과 같이 주 여기 아시아 지역의 공간에 많이 근무를 했었습니다. 또 일본에도 여러 번 근무를 했었고, 그래서 제가 그런 그 비교의 포인트를 말씀을 드리자면, 저는 참 놀랐습니다. 한국이야말로 굉장히 아름다운 나라이고 대단한 기적을 이룬 나라로서 현재 그 짧은 시간 내에 세계 11위의 경제 대국이 됐다는 대단한 나라라고 생각을 합니다. 그런 것은 물론 이 성공의 연결은 국민들의 대단한 그런 근면성에 있지 않았나 하는 그러한 그 존경의 마음을 가지고 있습니다. 그리고 또 앞으로 한국의 미래를 짊어질 젊은이들의 역할도 대단하다고 생각합니다. 그런 여러 가지를 종합해 볼 때 저는 제가 주한 이스라엘 대사로서 이렇게 부임하게 된 것은 저에게 개인적으로 굉장한 영광입니다. 또한 제가 그 한국에 여러 곳을 방문할 때마다 한국 분들이 이스라엘에 대한 따뜻한 그 우정과 우호를 느낄 수가 있었습니다. 그 점도 저에겐 굉장히 아름답고 아주 따뜻하게 느껴지는 분야입니다. I would like to thank you for your very warm words. It really warmed my heart. You are very, very right in every word you said here. I think the Korean and the Jewish Israeli people are very similar to each other, and we are facing a very, very similar geostrategic situation. We are two small peoples, even though it's two small countries, I would say, even though Korea is much bigger than Israel, 5 times bigger than us, and your population is 52 million. We are only 8.5 million. But there still are a lot of similarities. We are two ancient cultures. You have a culture of more history of more than 5,000 years. We have it too. You are surrounded by much bigger peoples than you and countries like you. You face now a very, very serious threat of North Korea. And the situation really deteriorated in the recent months. Israel also facing threats. We both admire and appreciate education above everything else. And I think we have in a way also a very similar character. 당 대표님께서 처음에 말씀을 시작하실 때 말씀하신 한마디 한마디가 저에게는 굉장히 옳은 말씀이시고 제게 진심으로 가슴에 와닿는 말씀을 해주신 점 감사합니다. 예, 당 대표님이 말씀하신 대로 한국과 이스라엘은 굉장히 유사한 점이 많습니다. 그리고 그 유사한 점 중에서 현재 그 전략적인 아주 위험한 그 위치에 있다는 거, 그것이 또한 굉장히 서로 그 동감을 가지고 있는 거죠. 그리고 한국과 이스라엘은 작은 나라입니다. 물론 한국이 이스라엘의 5배나 크죠. 인구도 이스라엘은 전체 850만 명밖에 안 됩니다. 그리고 역사적으로 한국이나 이스라엘이나 5,000년 이상의 역사를 가진 아주 고대한 유수한 고대 역사를 가지고 있는 나라고, 또 현재는 적대국가의 위협을 받고 있는 것도 다 똑같은 현실이죠. 특히 한국이 현재 북한으로 받고 있는 대단한 위협이 있지 않습니까? 이스라엘도 유사하게 현실적으로 그 위협을 받고 있는 그런 위협의 그 긴장을 놓치지 않는 나라입니다. 그래서 양국이 교육을 가장 중요하게 교육에 대한 존중을 가장 우선으로 생각한다는 점도 서로 친근함을 느끼는 굉장히 중요한 유사성이라고 생각을 합니다. And Mr. Chairman, you were very right. We had a lot of fields of cooperation. Our trade is nearing $2 billion a year. There was a little bit decrease in recent years due to the fact that Korea signed a lot of FTA agreements with other countries and the competitiveness of Israel became less. But I really hope very much that we'll be able, as you mentioned, to complete the FTA agreement we are negotiating now. And I will be very thankful for every support we get from the government for that and from whoever can do that, because I think that this agreement is very important for the two countries. Actually, I think the agreement we are going to sign, or we are hoping to sign, is much more than an FTA. FTA is not the right word because this includes innovation, which is a very important word today, and protection of investments. So it will make the life easy for both businessmen, for both countries, and will make the attractiveness of both countries bigger for each other. Yes. 당 대표님께서 올해 이제 그 FTA에 관해서 말씀을 해주셨다시피 한국과 이스라엘이 무역이 현재 한 20억 불 정도 규모입니다. 사실은 20억 불 정도면 최근에 약간 그
그게 그 약간 그 내려간 감이 있었습니다. 왜냐하면 한국이 다른 국가와 FTA 이제 협정을 체결함으로 해서 이스라엘의 경쟁력이 조금 떨어졌기 때문입니다. 그래서 저희가 바라기는 지금 FTA가 거의 협상 마무리 단계에 있고 협상 중에 있는데 이런 그 FTA 마무리가 되고 있는 가운데 한국 관계자분들, 정부 관계자분들의 서포트에 또 감사드리고 많이 도움을 받고 있습니다. 그리고 FTA가 체결되면 저는 한국과 이스라엘의 기업인들의 가장 좋은 점과 매력을 어필할 수 있는 가장 좋은 기회가 될 거라 생각합니다. 왜냐하면 한국과 이스라엘 간의 FTA는 무역 이상의 의미를 갖고 있기 때문입니다. 최근 가장 중요한 화두로 떠오르는 이노베이션, 혁신이 있지 않습니까? 한국과 이스라엘 간의 FTA는 혁신과 이노베이션과 투자로가 가장 중요한 종목이기 때문에 앞으로 한국과 이스라엘 간의 FTA가 체결이 되면 양국 기업인들에게 서로에게 상생하는 가장 큰 도움을 줄 수 있는 아주 매력을 남길 수 있는 중요한 계기가 된다고 생각을 합니다. I know that one of the main goals of the new administration in Korea is to promote the fourth industrial revolution. President Moon Jae-in and you and other parliamentarians and the party and the administration are very much aware, I understand, that there is a need for reform, big reform in Korea. Something has to be changed here. I read last month's statistics that till 2025 there will be a decrease in some very important exports of Korea, like shipbuilding, car manufacturing, and so on. So Korea has to prepare for the coming years. Innovation, I believe, and reform are the solution for that. And in that sense, I believe that Israel and Korea can do a great job together. I believe that we are a great match. 그리고 현재 이제 새 정부의 중요 목표가 4차 산업혁명이 아닙니까? 저희 문재인 대통령과 그다음에 더불어민주당 이 모든 분들이 합심해서 4차 산업혁명을 이룰 거라는 걸 아주 중요한 화제로 생각하고 있는 것 같습니다. 모든 것이 변화해야 된다는 필요성을 알고 있기 때문입니다. 제가 최근 자료 이제 그 읽은 거는 2025년이면 한국의 주요 수출 품목인 조선이나 아니면 제조업이 굉장히 대폭 감소할 거라는 그런 얘기를 들었습니다. 시대가 요구하는 혁신이 이런 것이라고 생각을 합니다. 그래서 그런 그 리폼 변화를 위해서 한국과 이스라엘은 서로에게 대단한 역할을 할 수 있는 파트너라고 생각을 합니다. 이쪽 분야에 있어서 그래서 혁신을 통해서 이스라엘과 한국이 합심해서 서로에게 좋은 파트너가 된다고 저는 확신합니다. We don't have the huge manufacturing power of Korea, the big industries of Korea. Israel doesn't have it, and we are not able to have it because of the size of our population. But Israel is a big laboratory for inventions, for startups. And in that sense, I believe that we can share our know-how with Korea. 이스라엘은 한국처럼 양산 체제가 갖춘 대단한 제조업, 한국은 대단한 제조 기술과 제조업과 양산 체제를 갖춘 그런 훌륭한 체제를 가지고 있지만 이스라엘 자체가 작은 나라이기 때문에 그러한 것을 갖추고 있지 않습니다. 그 대신에 연구 성과와 그 다음에 스타트업 이런 것들이 그 다음에 이런 연구 이런 것들이 굉장히 대단한 지금 단계에 있기 때문에 한국과 이스라엘이 이런 노하우를 서로 공유하고 교류한다면 앞으로 아주 훌륭한 그런 동반자가 되리라고 생각을 합니다. Mrs. Chairman, you mentioned the very serious crisis that your country is facing now, the crisis with North Korea. I think Korea is now, the Korea Peninsula is now in the headlines all over the world. Even I get messages and phone calls from Israel, because it's also in the headlines in Israel, to ask me how we feel here and what is the situation in Korea. You are in the focus of the interest now in the world because the situation here is really serious. And I don't think it's secret. It's a secret that Israel and Korea have a very good cooperation also in the defense field. I believe that we can further enhance this cooperation. The exhaustion is still far away. I think the sky is the limit for our cooperation. We consider Korea as a very, very close and friendly country. We can do with Korea what we maybe cannot do with many other countries.
And we are ready to go far away in this cooperation. I believe also that Israel has some good solutions to some of the problems that you are facing today in defending yourself against North Korea. Of course, I would like to use the opportunity and condemn all the missile launching by Kim Jong-un, to condemn very seriously the nuclear test. This is against the Security Council resolutions. Israel is very much against it. We even published a foreign ministry press release about that, to condemn that. 대표님께서 아까 말씀하실 때 지금 그 북한에 의한 한반도 위기 상황에 대해서 아주 말씀을 하셨죠. 지금 심각한 상황이라고. 저도 지금 한국이 아마 세계에서 가장 많이 그 헤드라인 포커스를 뉴스상에서 포커스를 받고 있지 않나, 지금 그런 상태가 아닌가 생각을 합니다. 저도 이스라엘에서 전화와 메시지를 많이 받습니다. 지금 한국의 현재 상황이 어떤지, 그다음에 심각한지 이러한 문의를 많이 받고 있습니다. 그만큼 지금 한국의 그 한반도의 위기 상황이 세계적으로 굉장히 많은 관심을 갖고 있는 그런 포커스가 되고 있기 때문입니다. 저는 더 이상 이스라엘과 한국이 그 방위 산업에 있어서 협력을 공고했다는 것이 비밀이 아니라고 생각을 합니다. 저희 한국과 이스라엘의 국방 분야, 방위 산업에 대해서 협력은 제가 보기에는 끝이 없습니다. 오직 하늘만이 끝이 되겠죠. 하지만 저희가 지금 앞으로 그런 우호관계가 갈 길은 아직도 많고 더 많이 해야 된다고 생각합니다. 지금 그 오늘날 그 한반도 한국이 그 직면한 문제에 대한 솔루션, 위기에 대한 솔루션은 이스라엘이 굉장히 많이 제공을 할 수 있다고 생각을 합니다. 이스라엘은 한국과의 그런 그 방위산업 쪽에, 방산 쪽의 협력이라는 것은 다른 나라와는 공유하지 않은, 정말 한국만과 나눌 수 있는 솔루션을 저희가 제공할 수가 있다고 생각합니다. 저는 오늘 그 대표님과 만난 자리를 빌어서 이스라엘 정부가 그 북한의 김정은의 그런 미사일 발사와 핵에 대한 그런 그 문제들에 대한 공식적으로 대단한 비난을 한다는 말씀을 전해드리고, 그로 인해서 이스라엘 외무부에서는 이미 논평으로 프레스릴리를 통해서 이것은 유엔 결연에 반하는 것이고, 그 다음에 이거는 비난을 해야 된다고 비난한다는 것을 말씀을 드리고자 합니다. I spoke too much, very lengthy. I just want to conclude and say, maybe to ask you, Chairman, I think I would like to invite you to come and visit Israel. I would like to invite more parliamentarians to come to Israel. And I would like to invite the foreign minister, the president, to come to Israel. There's never been a visit of a Korean president in Israel. Mm-hmm. And my great hope that we will have the honor to host the president, because I believe that, especially in the present situation, there is a great need for a more intimate dialogue between our leaders, and there is not enough exchange of high-level visits. So it's great if you can come visit us in our 제가 오늘 면담에서 좀 서두 말이 길었습니다. 저는 이제 한 가지 그 부탁으로 이 저의 말을 발머리하고자 합니다. 대표님께 한 가지 요청드리겠습니다. 꼭 이스라엘을 방문하시기를 희망하고 저는 초청을 드리고 싶습니다. 그리고 또 당대표님뿐만 아니라 다른 한국의 국회의원님들이 이스라엘을 방문해 주시면 저는 더 감사하겠습니다. 모든 진지한 다이alo그는 하이레벨, 고위급 간의 대화야말로 진지한 긴밀한 대화야말로 앞으로 더 좋은 결실과 이런 것들도 맺을 수 있기 때문에 앞으로 한국의 외무부 장관도 이스라엘 더 방문해 주시고, 그리고 또 말씀드리건데 한국의 대통령께서 아직 두 나라 외교를 선언한 이래 한 번도 아직 방문을 못 하셨습니다. 저는 저의 그 그레이트 홉, 저의 그 희망이라고 하면 한국의 대통령께서 이스라엘 방문해 주시면 한국과 이스라엘 우호 관계가 더욱더 한 차원 높은 쪽으로 격상되지 않을까, 그렇게 기원합니다. 대표님께서도 꼭 이스라엘을 방문하시기를 초청드리고자 합니다. 네. 대사님께서 이렇게 한국의 현 상황에 대해서 이스라엘 본국이 국제 공조에 맞추어서 규탄을 해주시고, 북한의 핵과
미사일 도발에 대해서 규탄을 해주셔서 감사드립니다. Excellency, I would like to express my sincere gratitude to you and to your government at home for expressing great support for the Korean government, condemning North Korea for its nuclear and missile provocation, along with the international community. 한국은 주변 사강에 둘러싸여 있기도 하지만 또 북한은 아주 통제가 아주 어려운 적이기도 하고 군사적으로는 그러나 또 한 민족이기 때문에 또 통일의 파트너이기도 한 그런 아주 어려운 상황이다 할 수 있습니다. As you mentioned, Korea is surrounded by 4 superpowers, and North Korea is not only enemy to South Korea, because it's really hard to control North Korea. However, it is also the Korean. They also have the Korean people, and we are the same people and the partner for reunification. 그래서 그 군사적 안보 측면에서 이스라엘 측에서 정말 많은 협력과 또 관심을 주셔서 더욱더 감사드립니다. Therefore, I am very much grateful for Israel's cooperation and support in the field of military defense cooperation. 대사님께서 말씀하신 것처럼 지금은 4차 산업혁명에 그 앞서 나간 그런 나라가 세계 시장에서도 두각을 나타낼 것 같습니다. Excellency, as you have mentioned, those countries that are forerunners in the fourth industrial revolution will lead the future industries in the world. 한국은 지난 10여 년 동안 IT 산업 분야에 있어서 가장 그 선두에 선 나라 중에 한 나라입니다. Korea has been one of the top leading countries for IT industry for the past decade. 그러나 지금 4차 산업혁명 시대에는 이 새로운 정부에서 많은 투자를 해야 하는 그런 상황에 직면해 있습니다. However, nowadays in Korea, the current administration is in a situation to increase the investment in the fourth industrial revolution in a great deal. 이스라엘은 드론이나 또는 인공지능 분야 또 스마트 자동차에 있어서 대단히 앞서 있다는 걸 잘 알고 있습니다. And I am well aware that Israel is a forerunner in many related fields, including drone cameras, artificial intelligence, and smart automobiles. 한국과 이스라엘은 상호 보완적으로 4차 산업혁명 분야에도 많이 협력할 앞으로 그런 분야라 생각이 됩니다. I believe Korea and Israel has much room to work together as a complementary partners to each other in the era of fourth industrial revolution. 대사님께서 그런 양국의 분위기, 상호 경제적인 또는 역사적인 또 안보 분야 등 여러 면에서 우호 협력을 증진하기 위해서 양국이 고위급에서 방문을 할 필요가 있다고 생각이 됩니다. Your Excellency, as you have mentioned, I also feel the need for high-level talks between our two countries in order to strengthen our cooperation and friendship in many fields, including economy, history, and security. 적당한 시기에 이스라엘 방문도 고려하겠습니다.